Okay, I'm very glad to be here. First, I'd like to acknowledge the two translators helped me understand Russian. My parents know Russian very well. They got educated in 1950s, 60s. That time they learned Russian, not English. But when I went to school, we started English, so I have no idea what the Russian language means. So, in the morning we talk about the possible, commercial potential for the, regenerative medicine. And here I'll focus on the computer-controlled technology for making tissues. You can use for tissue regeneration, you can use for drug screening, and many other possible applications. During the past about 9 years, my lab has developed over 60 different technologies. Some are currently in the almost ready for clinical trial. So under clinical trial, almost ready for the FDA approval for clinical use. And here I'll give some introduction about technologies related to bioprinting, making three-dimensional tissues. Before I start, let's use a building as an example. If we build a building, there are probably at least two ways we can do it. One approach, we can build a building with bricks, large blocks. The other approach, we can use sand and put the sand together to build a building. To me, if we use sand, probably we will never have a big building to be built. So if we use bigger blocks, like bricks, it will be much easier to build the building. Dr. Mironov, previously at the Medical University of South Carolina, he's one of the leaders in the spheroid technology. So use the concept from building a building using bricks, we can do the similar thing in the tissue side. If you use single cells or cell suspension to build tissues for regeneration for many other applications, I think probably difficult to make a real 3D kind of like tissues. So if we use bigger blocks, like something called multicellular spheroids, or some people call them micro tissues, then we can allow us to grow larger three-dimensional tissues or to print the tissues. So the first part of the work, I'm going to focus on the how we use large blocks, like bricks or cell spheroids to print tissues. As we know, in order to have a livable tissue, we must have blood vessel network. Kind of like we had to have food in order for us to survive. So the first thing we had to be able to make a vascular network. So in this talk, I'll focus on two technologies. One is spheroid-based, basically using bricks to build the branch structure or three-dimensional tissue. Second, to use something called a wavy straight nanofiber-based technology to make vascular structures. As I mentioned, Dr. Mironov is one of the leaders in the field. So when I start to work in the same building with Dr. Mironov, I start to develop technology, how we be able to make lots of three-dimensional tissues. Like you build a building, you need lots of bricks. Same thing, to build a tissue, we also need to make lots of spheroids. So there's no way to do it, in large amount. So we develop a technology called high-speed automatic spheroid maker, basically allow you to use robots to make lots of spheroids automatically. So I'll give you two examples of how we do that. So one approach is, you can make a mold with like a Teflon and kind of like a stamping. So there are lots of those pillars on the surface. Those pillars are highly polished. You can make it into a round plate, or you can make it into
6-well plate, you can make into a big square, whatever shape you want. So the key idea is you have to have those highly polished structures on the surface. Then, use the robot hand to pick it up, then pressed onto a hydrogel. When the hydrogel cure, so you left structure on the surface of this plate. Then later, when you remove it, you have those micro wells on the imprint in the hydrogel. Then later, the robot will add cell suspension into it. Then 12 hours later, this cell suspension become like a three-dimensional structure, like a brick for the building. And then here's showing how the robot works. So they're first to pick up the pipette tapes to uptake the hydrogel, then pump it into like a 6-well plate, for example. Then later, it will take off the pipette tape and then pick up the stamp from the plate, then press on the hydrogel, which like take 2 minutes to allow the hydrogel to form a gel. Then later, the robot can go ahead to pick up another pipette, then get the cell suspension, then put into the well. Then 24 hours later, you have those fluids. So this is because this is robotic, can make lots of this kind of like robotically. So you can make different those three-dimensional structures from different type of cells. Those are the neural stem cells. Those are the cartilage cells from the knee. So those are the endothelial cells. You can make basically as the cell can attach on something, they will be able to form those three-dimensional spheroids or micro tissues, allow you to use that as a brick to build the building or to build the tissues. And also you can control the size very well, make anywhere from like 100 micron to like close to 1 millimeter. Of course, if it's too big, the problem is the cells in the core will have difficulty to get enough nutrient. They'll have necrotic core. We found that around 400 to 500, those size of the spheroids or the micro tissues best survive under the culture conditions. And also you can make multi-layer spheroids to mimic the different structure in the body. For example, in the skin, we have a keratinocytes on the surface. There's one layer of the basal lamina, and you have like a fibroblast. So we can make a multi-layer of those spheroids as well. To make the inner layer first, they can coat another layer of the cells on the surface through the robotic kind of process. They can make lots of those multi-layers. So those can be used for the drug screening. So if you are developing a new drug, for example, want to test can this penetrate the keratinocyte skin layer barrier, or we want to test in the intestine or the GI tract, see how the drug penetrates through those tissues. This can be used for drug screening as well. It also can be used for cancer screening. So the 3D printing, not only can be used for regenerative medicine, can also for use of drug screening. I think one major problem with drug development of the big pharmaceutical companies, if you talk to the big pharma in US, the cost to have one drug pass the FDA clinical trial costs about $10 billion. The cost of each clinical trial about 100 million US dollars. Of course, if all the clinical trial passed, the cost of the drug will be around like 100 to 200 millions. The problem is more than 95% of the drug failed at the clinical trial. So if we use the three-dimensional drug testing system to pre-screen the drugs before go to clinical trial, we'll be able to save a huge amount of money for the drug development. And the other also can, if you want to mimic the hollow structure in the body or tubular structure, you can also make a hollow spheroids.
And this second technology can make those spheroids even faster. This one allows us to make about 2,000 those beats per minute. So if you have enough cells, we can have enough spheroids to build a human body in one day, basically. Yeah. And this is taken using ultra-high-speed camera, about 100,000 frames per second. So this is slowed down probably about 1,000 times, slow replay. You can see the spheroid form really, really fast through this kind of process. Okay, so we have a technology to make the spheroids or micro tissues. Then how we put them together? So work with Dr. Mironov, and we develop a spheroids positioner, and with cell spray technology to allow us to put the three-dimensional spheroid together to form three-dimensional structures or patterns. This is the basic design. You can see this the printing head have currently we have one position head. We are developing another one with 5 different position head allows to position multiple different cell spheroids from the same machine. And they also have 2 nozzles allow us to spray like a solution to attach those, integrate those spheroids together. Because if you have floating spheroids, once you have like a liquid suspension, they are going to move around. You lose the pattern you printed. So that's why we developed this sprayer to allow us to, once printed out, then allow us to secure them in place so that you can build tissue layer by layer, have a 3-dimensional structure through this simple process. So this is a movie shows that first this needle come in to position like spheroids, then first allowed us to spray 2 different solutions, then allowed to position the spheroids in place. I'll just skip the video, so go to the next one. Whatever. So let's talk about the different structure of the tissues in the body. So if you look at the vasculature, there basically you can have different levels. The first level, but basically just have a straight line. The second level probably have some branches, like have a Y shape. Yeah, either multiple those spread out, or also you can have a third degree of the branches spread out from the existing second branch. Then you can have the fourth grade, you have like a vascular network. So using this positioner, which allows us to position the spheroids to form those different levels, those patterns. For example, to print a line is very simple. Just print the line on a culture dish, and after like 3 days, you can see they fuse together to form these linear structures. For the second level, you can print a Y shape easily in the culture dish. After 3 days, you can stain them. They fuse together to form this kind of like lumen structures. And same thing for the third level, the structures can form the, same thing. So the green color showing the cytoskeleton, the blue color showing the nuclei of the cells. And using the same approach, you can get the more like a vascular network printed in the culture dish. So we have the ability to make the spheroids in a large amount. Also can position them very well. So the future, of course, how we build them into a really organ like kidney, liver. That will probably should take another like 4 to 5 years to be able to build human tissue size, the human organ size structures by computer printing technology. So that's why we are developing
ultra-high-speed printer. So kind of like our ink, kind of like the laser printer, you have different color of the tuners. And for different cells, you can put a different type of the tuner inside. So if you have sufficient of the cell, source cell supply, we'll be able to print them, with vascular network and with native, if you print the liver, you have vascular network, but also you have liver cells, hypothesized spheroids to build three-dimensional tissue-like structures. We also have a magnetic-based patterning. So you can use magnetic properties. For example, you make magnetic nanoparticles, allow the cells to uptake those magnetic particles. Then you can form those spheroids, basically with magnetic particle inside. This is each one of those magnetic particle-loaded cell spheroids. And these are the cells in culture already uptake the magnetic nanoparticles. So once you have this made, and the color changed. So if you look at the under microscope, it's more like a dark color. Without magnetic particle, they are more like a pale color. So, and if you cut this second degree of the structures, just put under the culture dish. Once you put the cells through in, they'll be able to form those Y-shaped structures very quickly in about 1 hour. So, and once you have those, we are going to use the nanofiber as the supporting structures, then to build under different layer, have different structure patterned with magnetic guided technology. Once we have these multiple layers together, we can stack them layer by layer. Then we'll be able to build tissue through this way as well. So this is another direction we are working on. So we also have other printing-related biofabrication technology. As I mentioned, today I'll focus on the computer-aided technologies. Tomorrow I'll give a presentation in Moscow State University about the other regenerative medicine technologies, like in brain regeneration, spinal cord, or the cartilage or bone type of regeneration. But today I'll focus on the computer-related technologies. We also have a homemade, laser-based printer. So this is IR laser-based, allow us to sintering the ceramic nanoparticles into three-dimensional structures. So for example, if you want to build a human lung bone, you can design the structure in the computer, then you can print it out. Into the structure you want to mimic the human lung bone structures. And also we use this laser-based technology to make star fibers with those microgrooves to align the cells to help the human lung bone regeneration. There are many research activities on the bone regeneration area. The problem is now this technology will work for the lung bone. They work pretty well for the cortical bone, but doesn't work very well on the, there are many research on the spongy bone regeneration, but now those really work well on the cortical bone. So with those star fibers, we'll be able to help the cortical bone regeneration, we hope. So. Also have another approach using frozen stage-based printer to print the intervertebral disc to replace the disc for people with back pain. So this technology was featured in the MIT Technology Review about using this technology to print the intervertebral disc for the tissue engineering in the intervertebral disc. So we can use a printer, print the structure with highly elastic properties, have a similar mechanical property as the as a human intervertebral disc. So this is the printer program interface. So we first designed the
the structure, like to mimic the intervertebral disc. And then here we also have a high definition camera to monitor the printing process. So I'll show you one video how that works. So this start, to have when the liquid was extruded out from the printing nozzle to solidified immediately, because the temperature on the plate is about -4 degrees. So once the solution contact will freeze immediately. So with this printing, controlled by the computer, you can print the structure pretty quickly. About 6 minutes, you can print the structure. Human-size intervertebral disc structures very easily. And also the resolution is pretty good. Each of those lines about 100 microns. The space between each line is about 150 microns. So the resolution, if you want to print very fine structures, the best resolution we can get is about 10 microns. So, the cell size about 10 to 30 microns, so you can pretty much control the cell structures patterning through this printing technology. It can build three-dimensional structures very easily. So I'll just go to the next slides. So it also allows you to use this kind of printer to make a protein arrays. So you can, if you want to examine how different protein interact with the cells, you can use the same bioprinter to make different patterns, different sizes of the dots, all the lines on the substrate. Then you can look at the cell, extracellular matrix introduction or cell bound material interaction through this kind of like a printing technology. And we also have another laser-based technology allow you to cut the biomaterials to make holes on the polymer tubular structures, and use that to study some basic regeneration process. Okay, let's move to the second approach, how we make the blood vessel through the nanofiber-based technology. As we know, the blood vessel have a very unique mechanical property. So if there are any, disease with the blood vessels, there's a chance how to use the vascular graft. If you using the vascular graft, if the vascular graft is too elastic, for example, when you put into the vessel, once the pressure changing the blood vessel, you'll see the part of the graft will be expand, which causes the aneurysm to form. If you are using a vascular graft which is too stiff when you put into the place, and to cause the intimal thickening in the place, because this part doesn't expand as good as the native vessels. So if you look at the mechanical property of the vessel structure, like this one, this is the native blood vessels. You can see to form a J curve. So first it's elastic, then later it's kind of like a stiff. The reason to see those, because in the blood vessels there are two types of extracellular matrix or proteins. One is elastin, so the other is collagen. So if you remove collagen, use the formic acid, you remove all the collagen, you see what left over is elastin, then the vessels are very, very elastic. So if you remove all the elastin using a trypsin, then the mechanical property of the vessel become very stiff. But the control, you have very elastic in the initial part and stiff in the later part. And you go further, look at the histological structure. The collagen fibers, actually they are not straight, they form these wavy forms. So that's why
when there's pressure on the vessels, initially the vessels expand, but the collagen fiber does not bear the load because collagen fiber are wavy structures. So when the load becomes high enough, all the collagen fiber are straightened out, then the collagen fibers start to bear the load. That's why you see the J curve. Currently, there's no technology to mimic the wavy collagen structures in the vascular network, in the vascular graft. That's why, there's no good vascular graft for the small diameter vessel replacement. To this end, we develop a fabrication technology allows us to mimic what we see in the human blood vessels. So this is a collecting device allow the size of this mandrel expand or shrink. So I'll show you some schematics later. So for example, we make elastic fibers on a frame. Then we expanded it. So this one is the elastic fiber. You can use elastin, you can use polyurethane, you can use any elastomers. So once formed, then you stretch it. Then you form second type of the nanofibers on it. Second one is not elastic, kind of like you can use collagen, you can use polycaprolactam, any of those non-elastic polymers. Then you shrink it back. So because the green one is the red one is elastic, to be able to shrink back, still keep the straight structures. The green one, the second fiber, is rigid, so it will form the wavy structure, which can mimic the wavy structure in the blood vessel. So it's a very simple idea, but you can have both straight fibers and wavy fibers, kind of the composite structure in the vascular graft. So if you measure the mechanical property, you can see the blue one is the native vessel. The orange one is all the straight fibers. If you only have straight fibers, the mechanical property will look like this. If you have both wavy and straight, you have pretty close mimic the mechanical property of the vessels. So use this simple approach, you can mimic the wavy and the straight structure of the extracellular matrix in the blood vessels. Yeah, this you can see the change. So we look at this under the microscope at a different point. First, you can see you have a straight fiber, also have a wavy fiber here at point A. So if you go to point B, you stretch it, you still see the wavy fibers. If you stretch it further, the degree of the waviness decrease, and go to the point D, you still see some waviness. But once you go to the point E, all the fiber becomes straight, like F also becomes straight. If you release, then you can see the waviness come back. So you can repeat. So it's repeatable. You can have a dynamic load to mimic the vessel, like biomechanics. Then we put into the carotid artery in the rabbit, and after 6 months, and the straight one, the one with only straight fibers already clotted. The one with straight and wavy one still working well. So hope you can see the, yeah, there's a video here. So with ultrasound, you can monitor the vessel, like pumping. The still pattern for the blood flow to pass the vessel. The video doesn't work on this one. So, and after 6 months, we also take out the vessels and do the mechanical property testing. And this video also doesn't work here. So basically, if you look at the mechanical property, the rabbit cardiac, native artery, and the one with the straight wavy graft are still very mechanically very strong during the testing, and have a similar mechanical property as the. Let me go to the
Yeah, similar mechanical property as the explant and the explant and the native vessels. And the straight one is that it still have a very sharp mechanical property. And the vessel structure can see the one with straight and wave ones can see pretty good. I mean the recovery. This one is already clouded. I think this is about the presentation. So first, lastly, I'd like to acknowledge the funding support, I mean, for my different projects and people in my group, and to work on different technologies. So feel free to ask any questions. Вопросы есть? Раз. I'm sorry, if you make this blood vessel from spheroids, like branching structures on alpha, how do you make it cylindrical, so empty inside, just then blood can go through it? I mean, the question is, if you have if you're using the spheroid to print into like a branch structures, how to get the blood to flow in the future. I mean, if you think about how the tissue is developed during the early development, so if you add some extracellular matrix such as the laminin, and if you coat all the spheroids, like endothelial spheroids with laminin, then they'll form the hollow structures. I showed the one slides, you can make a hollow structures. If you coat the spheroids with laminin, you'll be able to form hollow structures in about a week. So if you position those hollow structures all together, you'll be able to form a hollow, like a blood vessel with a lumen. The other approach is also pretty simple. So if you put all those freshly made spheroids into the patterned branch structures, then you spray a layer of the laminin or the laminin containing hydrogels. It will also allow the endothelial cell to be polarized. Because there are really two types of the cell adhesive cells in the body. One is called the mesenchymal cells, which, like fibroblasts, they embedded in the tissues. For those cells, they don't have the knowledge where is their head, where is their toe. But for the other type of cells, like epithelial cells, endothelial cells, they are polarized. They know where their head, where is their toe. So when you culture them, if you provide basal laminin support, their foot will stand on the basal laminin. Their head will facing the cavity. Like our keratinocyte skin cells, the hydal cells will facing the air. Like our epithelial cells in our intestine, those cells will facing the lumen. The same thing, if you do the same thing for the endothelial cells, so once you form endothelial cell spheroids, then position them, then you spray the laminin containing materials to be able to induce those cells to become polarized to form those hollow structures as well. So we have the data to monitor the solid spheroids to become hollow and also fuse together to form a tubular structure. Yeah. Thank you. Mm-hmm. Good day. Of what material you made your scaffolds? What material? Yeah, you made your scaffolds. Which one? Yes, which one? Collagen? What? No. Which part? Which part? You talk about the blood vessel or you talk about the spheroids? Both. Okay. To make the multicellular spheroids, those are the material free. So only thing you need is the cells. So if you want to make like a skin spheroids, just get the keratinocytes. To grow them, they will form
a ball, basically. If you want to make kidneys, cells, fluids, just get the kidney cells, they'll form a ball. But if you want to make, for the second part with wavy nanofibers, you can use different materials. So basically, one, you are using some elastic ones, which like a rubber, very elastic. The other material pretty stiffer. It's not easy to strain. To apply tension on it. So, for example, the data has shown the elastic one we use polyurethane. It's a medical grade polyurethane. The stiff one we use polycaprolactam, which is a polyester material. Hope this answers your question. So they do not resorb. Okay, that's another good question. So for all the materials, like a polyurethane, there are degradable polyurethane, there are non-degradable polyurethane. So depends on the needs. In adult, like when we grow up, it's pretty difficult to regenerate elastin, but it's very easy to regenerate collagen. So if you want to use a material to mimic collagen, probably just use a degradable material, like a polycaprolactam, which is degradable. So all the polyester, like a PLGA, polyl lactate glycolic acid, those are degradable. So it really depends on how long you want to stay in the body. You can pick different materials. So for the elastic part, because the elastin is really difficult to regenerate, it's probably better just to use the non-degradable one to maintain the elasticity of the vascular graft. But of course, you can use degradable polyurethane. We also have degradable ones. У нас есть время еще на 2 вопроса. My name is Paolo Macchiarini, and I heard to your conference. I like it. Oh, thank you. But not be so happy. I dislike it in many ways as well, because there are young people here, and you say and you use words that are unreasonable to me. For instance, building a body in one day. I don't think that you are the right. No. I'm not mean that. I mean have enough material, have the body of the volume. I don't believe we can print a human body. That will never happen. Yes. Yeah. I don't even think that you can even print a vessel to be used in the clinic, because you have nowadays so many beautiful things that works and are very cheap. Yeah. So to make your technology very attractive, you should emphasize what is good, but to me, there are so many difficulties that you have not displayed. For instance, what kind of cells, what is the interaction of the cells with the material. Yeah. The lady said what kind of material. If you use polyurethane, the FDA will never approve it, because they have a fear about the biodegradation, even if you use not biodegradable material over time. And I think that these are comments that probably will be discussed afterwards. But I don't think it's fair to come and to say all these beautiful things about not what you are doing, but just organ of printing, because this is a story that goes on since I think 2003 or something like that. 2001 or 2, yeah. Right. Yeah. And 11 years there has been no single advance in the clinic. So there must be one reason, and this reason are probably all the difficulties that are related to this type of procedure. I didn't hear that you are using the three-dimensional nanotopography to reproduce a given tissue or organ, which should be the case, because it makes sense to use elastin and laminin to recover and to increase the extracellular matrix-like structure that you might have with the production, but by the end, it is not an organ. It is
just something that you have produced without standard operative procedures that is far away from being usable in the clinic. I mean, 4 to 5 years, as you said, is very optimistic, and I'm a very optimistic person. So no, it's nothing personal, yeah. but I wish that you clarify. And sure. last, just tell me, why on earth are you replacing the carotid of a rabbit, put it into another artery which would not endanger the animal, which is ethically not correct? This is another example for the very young people. So what's your suggestion to put, what kind of animals, like? In the rabbit, but the femoral artery, so you don't have The reason to use carotid artery, it's very common in the scientific field to test small diameter vessels. And, but anyway, yeah, you can, the surgery-wise, animal model are, both well established. Like the carotid or the femoral artery, that's fine, yeah. In terms of the, technology-wise, for example, one question asked about the extracellular matrix. We are using cells. Cells have ability to make extracellular matrix. So our initial material for the spheroids is just the cells. Once you have the cells, you provide like signaling molecules, like growth factors, and the growth factor will stimulate the cells to produce extracellular matrix like collagen. Elastin is a little bit difficult right now. So laminin, no problem. They can make laminin. And we are actually trying to work with the technology to, but you have to use genetic engineering approach to engineer the cells to turn on the elastin production. So that's, but once you get the genetic engineering involved, it will be more difficult, for the future applications. So, but anyway, the other question about the product, printing or the, organ printing. When Dr. Mironov first used the word organ printing, that time I was still in the graduate school. I graduated in 2003. So I personally don't like the term organ printing. If you just, the cells kind of like kids, right? So if you have if you put 100 babies, like 1 month old, put into the space, they are okay, they are going to stay there. But if you have like a 10 months old baby, if you put them together, they are not going to stay there. They are going to move around. So even you print the pattern, they are going to go away. Then you lose the pattern of three-dimensional architecture. So, but I still think, with with multiple cells together from a community like the spheroids, the control will be much better. You can coat the spheroids with different extracellular matrix, as you suggested. You can coat with laminin, you can coat with collagen, or elastin is always a little bit challenging because it needs a very acidic environment to really make it soluble. And once you make it soluble, it's pretty difficult to make it recover it back into the original biomechanical property. So, yeah, that's basically a challenge to everyone right now. But of course, if you really want to print like human tissues, then do the transplantation after they form the tissue in the culture, that will take a long time to go forward. However, if you just use spheroids as a transplantation unit, cell transplantation already used in clinical settings for different things, like for Parkinson, for example. So what you can do, for example, if you transplant individual cells into the brain, the survival chance of those cells are pretty low. So give you another example. If one person move to Iraq, like me, I don't know language, probably I cannot survive in Iraq at all. However, if you move my whole city over there, we should be able to survive much better. Same idea, if you transplant the individual cells in suspension into the patient, the chance for those suspension cells to survive is low.
However, if you make them into three-dimensional microspheroids, they form a community, then you do the transplantation, the survival rate is much, much higher. So. Thank you so much. One last question. Последний вопрос. И на русском языке Сергей Жуперин, стоматологический центр Dental Just Techno. Вопрос в области стоматологии. Были ли у вас, и вопрос одновременно в области все-таки печати костной ткани, были ли у вас опыты уже вживления костной ткани, собственно, человеку, и если, собственно, такие способы, такие операции были ли, подскажите, пожалуйста, какие силовые нагрузки выдерживает эти напечатанные, собственно, какие-то костные отростки? Спасибо. Yeah, this is a very good question about the bone tissue engineering. Printing a scaffold or implant with the same mechanical property as the bone is pretty difficult, because if you look at the bone structure, you have the organic part, you have the inorganic part, and on the surface of the organic part, like collagen fibers, you have this hydroxide peptide form nice nanocrystals. It's pretty difficult to mimic those structures by just simple printing. So currently what we are doing with laser printing is just printing like a scaffold, basically. For example, if someone missing like a part of the jawbone, there's really no good approach to fully, have exactly same shape as a defect. So the easiest way to make a scaffold have a similar, three-dimensional morphology as a defect in the human patient. So what you can do is to design, to have a CT scan, have a three-dimensional structure with a defect, then you design the microstructure, using AutoCAD, then you transfer to a printer to print the structures. So currently, we haven't done anything on a human subject yet. Using this selective laser sintering-based technology. The issue we have right now is the structure we printed is too fragile, basically. If you do the mechanical testing, it's far from satisfied to match the mechanical property of the human bone. So what we are trying to do is to figure out some good organic materials so we can mix with like hydroxide peptide nanoparticles, so that during the laser sintering process, we can make a nice composite, have similar mechanical property as the human bone. But we haven't gathered yet, so we haven't done any human study on that yet. Большое спасибо, профессор Вэнь. Thank you very much. Oh, thank you. Come to the stage. Пока они поднимаются, я хочу сказать два слова буквально. Вы видите, что люди, которые пришли сегодня участвовать в дискуссии, совершенно из разных, как говорят, бэкграундов, с разным опытом, из разных сфер. Все так или иначе касающиеся, конечно, регенеративной медицины, но даже с разными научными подходами. Вы уже видели, что завязывается некий научный спор. Поэтому я надеюсь, что я буду говорить мало, а панелисты и вы будете говорить больше. Я попрошу начать со следующей вещи. Раз уж я пока стою. Я попрошу всех наших участников очень коротко представиться и ответить, рассказывая о себе, ответить на 3 вопроса. Во-первых, какова польза того, чем я занимаюсь, польза для общества? Во-вторых, почему лично я этим занимаюсь, какова в этом польза для меня? И в-третьих, сказать коротко, какие вы видите основные плюсы и минусы в том подходе или в том проекте, которым вы занимаетесь, с какими основными трудностями вы сталкиваетесь и какие, наоборот, основные перспективы и возможности, то, чем вы занимаетесь, открывает. Я, наверное, начну
нескромность себя, потому что я не успела представиться, хотя, значит, меня представляли. Я работаю в фонде Сколково, в биомедицинском кластере. Меня зовут Елена Лившиц, и то, чем я занимаюсь, это создание, попытка, скажем так, создать экосистему, в которой инноваторы, бизнесмены, научные работники, медики смогут создать действительно новое. Это создание среды, в котором будет комфортно всем, и мы сможем создать что-то, чего не было до сих пор. Я думаю, что основной плюс этой работы в том, что она открывает возможность, как сказал, есть такой футурист Гибсон, который написал, что будущее уже наступило, только оно неравномерно распределено. Так вот, это работа, которая открывает возможность равномерно распределить будущее, в том числе так, чтобы оно оказалось распределено и на нашей территории. Вот. Ну а минус – это, как всегда, нехватка ресурсов и бюрократия. После этого я передаю микрофон. Я, наверное, начну с другого края, начну с Юрия Суханова. Попрошу его ответить на тот же вопрос. Спасибо большое, Елена. Я сотрудник Российской академии наук, но представляю как бы и некую часть биомедицинского сообщества, которое предназначено заниматься именно вот тем, о чем говорила Елена, конечно, создание неких условий социальных, законодательных, политических, медицинских для развития регенеративной медицины. Конечно, у меня не такие большие возможности, как у Сколково, и финансовые, и, так сказать, политические, но в меру своих сил мы стараемся способствовать и созданию законодательной базы, о чем будет речь идти дальше, и инфраструктуры, и, собственно говоря, некой коммуникативной среды между ведомственными, что очень важно. И Минздрав, Академия наук, Академия медицинских наук. Мы считаем, что это проблема и задача давно уже назрела, ее нужно решать как можно скорее, об этом мы тоже поговорим. На этом пути неизбежны и конфликты интересов, и межведомственные проблемы, и инвестиционные тоже серьезные вопросы. Ну, я думаю, что вот на площадке Сколково и сегодня мы это обсудим, и так как процесс оформления законодательной базы идет очень интенсивно и приближается час X, мы постараемся способствовать, чтобы наше общество было и индустрия была максимально к этому готова. Спасибо. Меня зовут Михаил Батин, я возглавляю фонд «Наука за продление жизни», и мы занимаемся трансфером технологий, в том числе и в области регенеративной медицины. Я думал, что надо сказать что-то очень важное, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Ну, я думаю, что вот идея венчурного капитала, привлечение инвесторов, она не сработает. То есть не регенеративная медицина – это немного другое, это очень масштабное, очень гуманистическое, и потому очень мало можно на этом заработать. Если, конечно же, мы не говорим о каких-то, не имеющих делу отношений. То есть все хорошо знают, что в начале 2000-х годов кололи стволовые клетки, это не имеет никакого отношения к регенеративной медицине. И в целом действия, направленные в области развития регенерации, и изучения процессов регенерации, они этический вопрос, потому что это вопрос выбора между добром и злом, что если будет регенеративная медицина развиваться, значит, люди будут жить. Нет, люди будут больше умирать. Вот, собственно, и весь смысл регенеративной медицины. А технологии, они понятны. Это и 3D-принтинг, это и создание каркасов, клеточных культур, ростовых факторов, изучение регенерации при старении, изучение эмбриогенеза, терапевтическое клонирование. То есть направления, они понятны. И
Вот когда я думал, что же такое сказать, я подумал, что запоминается все равно одно, и скажу только одну вещь. Нужно сделать учебник по регенеративной медицине, желательно мультимедийный, который бы в 3D картинку давал бы и рассказал бы, собственно, что это такое, и научил бы многих студентов, аспирантов этому большому нужному и полезному направлению. Вот запомните, пожалуйста, мысли про учебник. Спасибо. My name is Paolo Macchiarini. I'm here as an employer of the Russian Ministry of Science, Education and Health because I'm the owner of, thank you, I'm the owner of one of the mega grants that has been given to the field of regenerative medicine at the Kuban University in Krasnodar, and as well as scientists at the Karolinska Institute. To answer the question that was why I'm doing this, I'm in a dual position as a clinician, surgeon, and scientist, and I lost so many children and adults because I was unable to treat the disease using classical procedures like, for instance, organ transplantation, allotransplantation. So I came across regenerative medicine almost 25 years ago when we started xenotransplantation to try to understand whether we could use animal organs to be implanted into humans. And then we had a huge fund from the European Union that was banned because the transplantation of animal organs into humans implies risk of HIV infection. And I was very upset. So I started with embryonic stem cells, and this was banned as well. Not necessarily completely, but it was a huge issue whether to use embryonic stem cells or not. And then reading what we could use and learn from xenotransplantation, embryonic stem cells, I came across that regenerative medicine, especially in tissue engineering, and even more about cell therapy, which has, I think, even more promises than anything else, is very effective, or could be very effective in helping these patients. So many know that we did the first transplant 4 years ago in the world. We did the first in Russia last year. We are starting to have a program on regenerative medicine on an academical level in Krasnodar, starting to have many collaboration across the country here. And I do not have any at all conflict of interest. Unfortunately, I am just a public man, but I do believe that regenerative medicine is important. I'm not sure that Misha is right completely when he says that he can or he will change life, because before saying this, we need to prove this evidence, and we are far away from proving this evidence. But the promises are there, and I think that if we stay together and we work, telling the truth, telling that we are not ready to go into the clinic for organs, but just for simple structures like the vessels, or the trachea, or the esophagus, or the intestine, that's fine. If I tell you that on Monday, at the American Association of Advancing Science, I will present the first results of brain replacement, then everybody will say, well, you are crazy. Yes, I am. But still, these are promises. They are very, very initial steps. And we must be very cautious in telling you what really is going on and how much it is to be done. So
legislation is very important because you know there is a huge passive and active tourism of patients coming across different countries, and if there is too much conflict of interest, then the credibility of that country or countries is gone. So we need to work because this is the future, and I think that if we work well, regenerative medicine can help millions of people. Меня зовут Натан Кац, я возглавляю компанию, которая находится в Соединенных Штатах. Во-первых, хотел поблагодарить за возможность поделиться своим мнением по вопросам регенеративной медицины и тем опытом, который у нас накопился за последние годы. Хотел добавить по вопросу последней презентации и комментариев насчет того, что возможно это, невозможно, насколько долгосрочный это проект. Просто в двух словах, я когда был впервые, в общем, получил представление об этом проекте, в общем, у меня широко открылись глаза, тем не менее, чем больше мы вникаем и присматриваемся к этой области, становится понятно, что эта область действительно является реальной и, возможно, даже более близкой, чем оно кажется, как упоминалось, 20-30 лет. Только на этой неделе, совпадение это или нет, я не знаю, но появилось буквально 3 публикации, касающиеся этой темы. Это японский университет Кайото опубликовал как они утверждают, впервые были отпечатаны конгломераты с помощью 3D-принтера. Появилась публикация о группе английских ученых, которые сумели направить клетки на выполнение, дифференцировать клетки на выполнение функции, присущей к почечным клеткам. Также появилась публикация из Канады о 3D-принтинге, не совсем 3D-принтинге, они отпечатали кожу реально. То есть тема актуальная, имеет смысл на ней фокусироваться, и, скорее всего, у нее есть будущее. Что касается нашей компании, наша компания заполняет вот это пространство между традиционной медициной и вот долгосрочными, многообещающими перспективами регенеративной медицины. То есть мы занимаемся трансляцией того опыта, который накоплен в академии, и те знания, которые уже существуют в сегодняшнюю медицину, то, что называется персональной медициной. То есть мы пытаемся принести уже в сегодняшнюю медицину, к сегодняшнему живущему поколению возможности, доступ к тем технологиям, которые уже были показаны как достаточно безопасны, возможно, еще недостаточно эффективны, но, по крайней мере, позволяют принести их на уровень повседневной медицины. То есть мы разрабатываем medical device, которые позволяют обычным врачам получить доступ к стволовым регенеративным клеткам. Мы занимаемся технологиями, соединяющими существующие скаффолды, скелеты из рекомбинантного или натурального коллагена, из гидроксиапатита. То есть это те вещи, мы фокусируемся в основном на ортопедическом сегменте, потому что именно почему этим занимаемся, ну абсолютно банальная история. Я пришел из области репродукции, занимался одно время, на протяжении 5-6 лет занимался эмбриональными клетками. Возник вопрос чисто семейный. У меня мама была перед операцией на коленные суставы. В общем, тема ортопедии возникла неожиданно. И мы, в общем-то, компания, когда была создана, мы сфокусировались на решении именно вот ортопедических проблем. Надо отметить, что, может, я углубляюсь немножко, но есть в персональной медицине, сегодняшней медицине, если можно назвать, она уже существует, наверное,
два направления. То есть это есть регенерация. У клеток, регенеративных клеток есть две функции. Функция регенерации тишу ткани и функция иммуномодуляции и противовоспалительная функция. Поэтому возможность перенести эти технологии сегодня на бытовой уровень, на повседневный уровень, конечно, поможет миллионам людей решить определенные проблемы, которые сегодня не могут быть решены традиционными методами. Естественно, занимаясь этой проблемой, мы столкнулись со многими, этой темой со многими вопросами, в основном вопросами, связанными с регуляцией в Соединенных Штатах. Это известно, и FDA это несмотря на то, что FDA это очень сложная, чопорная структура, Соединенные Штаты, то есть это страна, которая сегодня успешно движется к построению социалистического общества. Но, тем не менее, мы пытаемся следовать тем законам бизнеса, которые нам диктуют венчурный капитал и тот опыт, который был накоплен в Соединенных Штатах в Силиконовой долине. То есть бизнес остается бизнесом, и его никто не поменял. Сегодняшние выступления, в общем-то, это подтверждают. Понятие, как это было сегодня названо, венчурная благотворительность, к сожалению, нам не пришлось столкнуться с таким понятием на своем пути, поэтому цели, которые мы ставим, это цели, естественно, то, что они имеют гуманитарный оттенок, который, как я сказал, могут решить множество проблем сегодняшнего живущего поколения. Они также имеют чисто коммерческий характер, и те продукты, которые мы создаем, они имеют коммерческое направление. Натан, вы многие мои вопросы уже предвосхитили. Да, то есть я ушел далеко вперед, да, связанное с... Я просто хочу оставить возможность задать ряд вопросов, которые вы сейчас только что коснулись. Я могу долго, в общем, занять, в общем-то, все время этой дискуссии, этой панели. Я не сомневаюсь, что да, вам есть действительно что рассказать, и нам есть что услышать. Просто я хочу, чтобы у нас получилась дискуссия. Спасибо. Профессор Вэнь, пожалуйста, почему вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь? Okay. Originally I was trained as a dentist in China, so yeah, a little bit unexpected. So I was very interested in the craniofacial surgery at that time. But the problem is probably similar to Russia, so you had to have a very good connection in order to get into the best craniofacial surgery program in China. So unfortunately, I didn't get in. So I decided to move to a direction I totally have no idea what that is at that time. So it's biomaterials. So I started to work on some metal biomaterials. Probably you know something called the shape memory alloy using the dentistry. So I started on the shape memory alloy first. Actually, I'm the first one to dope copper into the nickel titanium. Yeah, copper probably thinks it's toxic, but it's actually not. Once you put into a foam alloy, it's pretty, biocompatible. Also increase the corrosion resistance. At that time, I have no idea what the patent is, the IP protection. So I published the paper, and then I went to US for my graduate studies on the ceramics. But while I was in graduate school, someone in Silicon Valley called me. I was interested in join our company to develop copper, doped shape memory alloy, to a product. I said, I want to go to PhD, right? I don't want to go to a company immediately. I gave up that opportunity, but currently in America, 80% of those wires for the orthodontic application are doped with copper. Actually, that technology originally developed by me. And of course, I don't have any royalty from that kind of invention, but it's working pretty well. While I came to the United States,
I worked on the superconducting material first. I feel, okay, that's not what I'm interested. So I moved on the hydroxide peptide bioceramics. But still, I kind of like feel the research is too engineering, lack of like biology, because currently the biomedical engineering is more biology than engineering. Previously, biomedical engineering, mostly engineering, little biology, but currently biology is dominated. So I decided, okay, I want to move to a place where, I can get more training on the medical focused biomedical engineering. So I was interviewed several universities. I picked University of Utah because that time the project is trying to regenerate the spinal cord. I feel that's pretty interesting. I never worked on that. So I worked on the project for about 4 years. I developed some fiber-based technology to guide axonal regeneration across the spinal cord lesion site. So the current technology actually we developed is pretty good, and we show very good regeneration in the, in the rodents. So we are trying to move to the larger animals, to continue the test. But I graduated from University of Utah in 2003. Then I started a faculty position in Clemson University, and I worked on, several different things. One direction we work on, the major direction we are working on, actually it's not bioprinting, but it's rather neural regeneration. The major achievement so far, we are the only one probably can regenerate the brain tissue after traumatic brain injury or stroke. And we don't need any transplant, we don't need to transplant any cells. Just inject the biomaterial into the lesion site. We can fully rebuild the blood vessel network in the brain lesion site. And I'll show some data tomorrow in the Moscow State University on that topic. And also we work on the bone, cartilage, tendon, ligament regeneration. So I also show some data on the cartilage repair without open the knee, whatever. We can just use arthroscope technology to put into the found lesion site, then place the elastic structures into the lesion site to fully regenerate the hyaline cartilage. But anyway, the major area I'm working on is the regenerative medicine. 10% about my effort is on the bioprinting. I also work on the wireless technology. To do the wireless sensing, for example, when we do the, surgery on the heart, especially in babies. So when the baby is born with the heart defect, we need to do the surgery immediately to correct the heart defect. Otherwise, the baby will die. So during and after surgery, you have to put lots of catheters, lines to monitor the pressure, oxygen, pH, temperature, so to prevent any, ICU, right, intensive care. So, but after the surgery is done, about 1 week later, you have to remove those lines. When you pull this line out, 1 out of 4 babies will die from this pull. So we decided we had to figure out the technology. This is not 19th century, it's 21st century. So we need to develop something. So we are developing some wireless. We are making some green size sensors we can put into the heart during the surgery, can monitor the pressure and oxygen, whatever conditions. If there's anything wrong, so we can rush the baby to the surgery and operation room. But this green size sensor does not need to be removed. The other unique features, there's no battery in the sensor. So the power is from the external. So we use the RFID technology to temporarily power the sensor if we need to get some data. If there's no need to get data, just leave it. Leave the power off. So we are working on that one as well. So, but anyway, my work is not focused. There's something you are talking about. Maybe I have a student working on something like that. I also work on anti-infection technology, whatever. It's all over the plate. Потрясающие вещи.
происходит. Скажите, пожалуйста, сколько у нас врачей в аудитории сейчас? Сколько у нас докторов? Где-то половина примерно. А кто из вас в реальной практике сталкивался с какими-нибудь проявлениями регенеративной медицины в вашей практике? Это встречается? 5. Я думаю, что... Да, еще если учесть 2 с этой стороны, даже 8 и около 10. Я подняла этот вопрос, потому что мой следующий вопрос всем панелистам связан с как раз внедрением в реальную практику той науки, о которой мы говорим. И внедрение идет через слово «регуляция». Мы понимаем, что, судя по всему, в современном мире отрегулировать такие сложные вопросы – это целая наука. Это некая наука, как найти баланс между безопасностью пациента и эффективностью лечения. И, пользуясь случаем, то, что у нас присутствуют люди из разных стран, сталкивающиеся с разными регуляторными системами, я хочу задать следующий вопрос. Ну, во-первых, начнем с нашей родной страны, с России. Мы знаем, что закон о биомедицинских клеточных технологиях, под который частично попадает понятие регенеративной медицины, в настоящий момент находится все еще в обсуждении. Поэтому я бы хотела задать вопрос сначала Юрию Суханову о том, на каком мы сейчас этапе находимся и что бы мы все вместе могли сделать для того, чтобы наконец-то этот процесс стал как-то более-менее регулируемым. И причем регулируемым с точки зрения, когда он дает, наоборот, толчок к развитию технологий, позволяет этим технологиям внедряться. Пока Юрий будет отвечать про Россию, я попрошу наших панелистов зарубежных подумать над вопросом о том, с какими барьерами они сталкиваются с точки зрения регуляторных систем в своих странах, и дать нам совет, чего стоило бы в первую очередь избежать, формулируя закон, для того, чтобы не поставить барьер на пути инновациям, одновременно сохранив безопасность пациента. Я думаю, что все присутствующие знают, на какой стадии находится закон, так сказать, публично. Он вывешен на сайте Министерства здравоохранения. Это версия, многострадальная версия, как я уже вот в прошлый раз говорил, это версия номер 4, наверное, уже, да, там, с изменениями, дополнениями, с сильными обрезаниями текста и всяких интересных вещей, да, но тем не менее закон вынесен на, как это называется, всенародное обсуждение. Срок уже как бы его подходит к концу, предложений довольно много, и вот я хотел воспользоваться нынешним высоким собранием, чтобы предложить активно участвовать в этом процессе. И вот я думаю, что если Елена будет не против, да. принимать предложения, и уже мы потом их будем оформлять, и уже от имени Сколково это будет не такое серьезная официальная посылка для того, чтобы Минздрав это уже включил в ту версию, которую будет в течение месяца, может быть, чуть больше, уже выносить в правительство. Ну, а дальше, вы знаете, это обычная процедура, правительство внутри себя проводит экспертизу с ведомственными заинтересованными, и потом вперед Госдума. Все вы знаете, как по-разному там проходят законы в 3 чтениях, потом подпись президента. И мы очень надеемся, что вот этот многострадальный закон, о котором так много говорили в последние годы, все-таки к концу года, вероятно, должен уже быть принят, потом 6 месяцев на вступление в силу. И к этому моменту уже сообщество и индустрия должна быть готова. Ну, конечно, и Минздрав должен быть готов, потому что, как вы знаете, в тексте закона немаловажное место занимает именно экспертный орган, федеральный экспертный орган, который будет эту государственную экспертизу и регистрацию, собственно говоря, проводить. Да, вот вокруг этого очень много было сломано копий, но это очень важный
момент. Во-первых, в отсутствие законодательной базы, а сейчас ее нет. Потому что, вы знаете, около года назад примерно Минздрав прекратил регистрацию биомедицинских технологий. То есть уже даже термина такого не будет. Как вы знаете, сам закон, название закона претерпело изменения, теперь он называется «Об обращении биомедицинских клеточных продуктов», что очень, конечно, хорошо для рынка и для собственно, медицины, потому что понятие «продукт», оно совершенно конкретно, в отличие от понятия «технологии». Да? Вот это очень важно. По моему мнению, уж лучше иметь какой-то закон и законодательную базу, которую можно потом там, дорабатывать, перерабатывать. Будут проблемы, мы так предполагаем. Уж если законом о лекарственных средствах, которые уже в десятки лет уже, все уже отработано, возникают проблемы, то совершенно новой областью индустрии, конечно, будут. Но лучше, чтобы он был, потому что индустрия все равно есть. Она, клетки человека используются как в аутологичном варианте, так и в аллогенном, используются в косметологии, для ревитализации, для там, чего угодно. Но этот рынок серый или даже черный. Оборот его никто не знает, все предполагают, что он большой, он очень большой. Но, к сожалению, нет данных ни об эффективности, ни тем более о безопасности. Законодательная база при всей, ну, скажем так, ее проблемности для участников существующего рынка, она необходима. Она все это вынесет на свет. Многие технологии, которые сейчас используются, ну, скажем так, незаконно, будем откровенны, они, конечно, не будут перерегистрированы. Ну, очень многие компании, за редким исключением, имеют разрешение только на выделение, культивирование и хранение этих продуктов, на медицинское использование, это редчайшие исключения. А новый закон требует, чтобы все технологии, в составе которых есть продукты, подпадающие под клеточные, были перерегистрированы или зарегистрированы заново. Эти процедуры довольно подробно описаны. Что такое клеточный продукт, совершенно понятно. Что не является клеточным продуктом, это прямо в первой статье расписано. То есть часть продуктов не попадает туда, это препараты крови, это пуповинная кровь, в общем-то, грубо говоря, все, что не культивировалось и что не подвергалось изменениям. Аутологичные продукты тоже сюда попадают. Вот. И, соответственно, есть совершенно четкие, наконец-то, запреты. Вот что точно нельзя. Нельзя использовать ксенотрансплантаты, нельзя искусственно создавать эмбрион, чтобы потом его использовать, ну, фактически клонирование. И нельзя использовать в производстве любой биоматериал, который связан с повреждением или разрушением эмбриона человека. Ну, то есть, грубо говоря, фетальный материал использовать будет нельзя. Ну, то есть, использовать-то его будут, как мы понимаем, да, но такие продукты не будут иметь государственную регистрацию. Конечно, будут определены, наконец-то, в требованиях к производству. Это должно быть специальное лицензированное производство. Любая клиника не сможет это делать так вот, даже для собственного использования. Это будут предприятия сертифицированные, со специалистами, GMP, ну и так далее. Тут появляется шанс у России выйти в передовые страны, хоть в этой области выйти на уровень стран золотого миллиарда. Ну, все прекрасно понимают, что наука наукой, разработки разработками, а деньги деньгами. Это большая индустрия.
здесь два момента очень важных. Ну, социальный, потому что если Россия не будет делать такого рода продукта, она через несколько лет отстанет от стран золотого миллиарда, и российские граждане будут дискриминированы, потому что вопрос о возможности импорта в Россию живых человеческих клеток из других стран в составе продуктов очень спорный. Очень спорный. Скорее всего, производство придется создавать здесь, даже иностранным компаниям полного цикла. Второй момент – это чисто медицинский, что наконец-то это все-таки именно та область, в широком смысле слова, которая позволит лечить ранее неизлечимые заболевания. Именно в этом смысл и клеточной терапии, и регенеративной медицины в целом, она лучше, ну, в принципе, дешевле и безопаснее, чем классическая фармацевтика, ну, о которой вы говорили, что она уже как бы отмирает, да, уже будет вспомогательным инструментом, а все остальное будет или регенерироваться, или трансплантироваться, искусственные органы и ткани. Ну, скорее всего, так и будет. И фармкомпании не согласятся с вами, Юрий. Фармкомпании уже кто-то явно, а кто-то неявно к этому готовятся. И когда все будет уже законодательно оформлено и будет понятно, что это, ну да, это эффективно и безопасно, они переключатся на это так же, как переключились с пленочной фотографии на цифровую. Легко, даже не заметили. И вот уверяю вас, фармкомпании, Big Pharma очень хорошо считают перспективы. И если там деньги, они прыгнут в это окошко, и, соответственно, мы тоже должны за ними прыгать. Вот. И вот именно это третий вопрос. Это большая индустрия. Это очень большая индустрия. Фармацевтический рынок, собственно говоря, знаете, при всем росте, при стимулировании потребления, лекарственном страховании, он уже насыщен и даже перенасыщен. Конкуренция идет совершенно безумная. Новые фармацевтические субстанции, более эффективные, очень редко появляются. То есть он уже на излете. Вот. Юрий, извините, что вас перебиваю, просто я понимаю, что тема большая, нам хочется много чего успеть. Да. Поэтому я заканчиваю, буквально еще минуту. Потому что сейчас нужно делать. Вот не просто там рассуждать, какие хорошие продукты появятся, они появятся, даже никто не знает, какие продукты появятся через несколько лет. Но закон необходим. И в наших общих интересах сейчас принять активное участие, посмотреть этот текст. Там есть, вот я просто намечу тезисно, какие проблемы там не решены. Их нужно решить. Это, во-первых, предэкспертиза. Да? Во-вторых, это правило проведения доклинических исследований человеческих клеточных продуктов. Это терра инкогнита, ни методик, ни моделей на животных, в общем-то, адекватных нет. В этом будет очень большая проблема. Соответственно, нужно предусмотреть предэкспертизу, чтобы наш регулятор утверждал предварительно, что этот план доклинических исследований его устроит. Ну, если не устроит, это будет потеря денег. Вот. И, наконец, это все-таки вопрос, а что дальше? Куда их нести? В стандарты медицинской помощи ни один клеточный продукт не входит. Как туда их включать, непонятно. Если они туда не будут включаться, рыночные перспективы, в общем-то, не будет. Придется заниматься косметологией и очень, может быть, жизнесберегающими ситуациями вроде онкологии. А вот эта средняя часть – кожа, клапаны, сосуды, ну, где-то какое-то подобие печени, почки останется в воздухе. Медицина пока не предполагает, что она заинтересована в том, чтобы это сразу после регистрации пошло в клиническое использование. Это проблема, это надо решать.
Большое спасибо. Я хочу призвать всех собравшихся, кому это интересно, поучаствовать в рабочих группах по созданию подзаконных актов, потому что понятно, что кроме федерального закона, дьявол, он реально в деталях, он будет в том, как мы в подзаконных актах пропишем конкретные процедуры. И мы, собственно говоря, договорились о том, что через Сколково возможно прямое участие широкой публики, всех заинтересованных в этом лиц. Внизу на стойке регистрации у нас стоит уже сейчас человек. Когда вы будете уходить, пожалуйста, кому это интересно, запишитесь в рабочую группу по работе над подзаконными актами, которые объясняют и детализируют этот федеральный закон. А сейчас я хочу передать слово профессору Паоло Макchiarini, который, я надеюсь, даст нам свое видение ситуации, свою перспективу на нее. You want the Russian or the foreign vision? Both, actually. You have both, so share both. Okay, for the Russian vision, I'm not so pessimistic, and I disagree a little bit, as usual, with everybody. But let me tell you my history. When I came to Krasnodar and I was informed about this mega grant, one of the targets was to do a clinical transplantation using tissue engineering strategy. So the first question I asked was, is there a regulation about stem cells? And the answer was no. Well, that was the first difficulty and the first disappointment. And I was told as well that this law was not ready to come in the very short time, and I understand that because there are several steps as you suggested. But then I, based on the experience that I had with the different institutions in Europe and with the FDA, I asked it to mimic a situation where we adapted all the regulations that are needed as a golden standard. So we first asked for an institutional review board of the regional hospital in Krasnodar to accept the protocol that we have extensively written about all this strategy, including the production of the scaffolds, the use of the cells, the bioactive molecules, the informed consent of the patient. That was something very unique. Then we asked the ethical commission of the hospital and of the university to approve that, and that was not that easy as well, because you must understand that it's almost an implosion of regenerative medicine when you deal with institutions that are not accustomed to deal with so new approaches like stem cells or creating tissues. And then we submitted all these packages to the two ministries that were responsible of the mega grant, Ministry of Health and Science of Education. And finally, this was approved. To me, it was a huge satisfaction because, as I was told again, this was the first time that such a procedure was approved, at least for regenerative medicine purposes. I came in Russia knowing, thanks to this gentleman and his foundation, for the first time. So that's thanks to him that I'm here. I knew that there were difficulties, there were issues of credibility of stem cells therapy done in Russia for useless indications. And since I'm coming from the Karolinska, where the Nobel Prizes are given or chosen, I was not in a situation where I could risk to lose this credibility. So we did the same procedure as we do in the Karolinska, as we have done by applying for the FDA, and it was approved. Now, this shows clearly that if we want to do or to implement standards of legislations, permissions for the purpose of regenerative medicine in this country, this is possible. This country is very much flexible, and I don't think it's behind everybody else, because the investments that have been made are
surely inferior than the one that, for instance, only California has made for the City of Hope or for other types of stem cell therapy. But look what in the United States have been accomplished, and look what Europe and in Russia partially have been accomplished. The only clinical trial that the United States is doing on tissue engineering is the transplantation of tissue engineered vessels in children at the Yale University. This is all, nothing else. And in Europe, there are different studies going on, and in Russia, we have the permission from the Ministries of Health and Science and Education to do a clinical trial, including patients, including all the citizens from Russia, free of charge, which is something beautiful in the sense that a citizen from Russia can go to this center in Krasnodar and have a transplantation when other therapies are not available. And this should be the goal in this country, but with legislation. By the way, you must be proud of your country, because I can officially inform you that we will do a transplantation of an American citizen in April here in Russia of his trachea. So can you imagine the billions of dollars that have been given for the basic research and less for translational research in the United States are unable to save one single life, which Russia is able to do, thanks to this concept of importing new technology and hopefully legislating very soon the field of cell therapy and tissue engineering. So this is my Russian version. My other version, the other consideration of the legislation in different countries. Well, the FDA has approved recently the strategy to transplant a child, but in this case they didn't care about mononuclear cells or the scaffold, but they did care about the GCSF, granulocyte cloning stimulating factor, which is a drug. So finally, it is drug-related. And probably this will come in the field between advanced medical therapy or cell therapy. I don't know how this will be regulated. But if we don't have legislation, we have a criminal organization of cell therapy. And this will help at all regenerative medicine. So the enthusiasm that in the recent years is present will not be translated into a direct benefit for the patient. We need legislation. We need to avoid that people do money from cell therapy. In a paper that we published in The Lancet in March, Art Kaplan, one of the co-authors, is professor of bioethics at the Philadelphia University, wrote a beautiful paragraph on bioethics and said there must be no conflict of interest between investment and regenerative medicine, because this, by the end, will not help at all the patient. And I really welcome these work groups or work forces that stimulate the government to regulate this, because this can only provide good for the patient and increase the credibility of what you are doing for this country. Thank you. Большое спасибо, профессор Маккиарини. Мы приглашаем вас тоже стать участником рабочей группы. У нас буквально уже совершенно остается пара минут. Если нашим оставшимся двоим панелистам есть что добавить, только очень коротко. Совет в отношении регуляторики в России. Пожалуйста. Значит, так получилось, на прошлой неделе я был на форуме во Флориде, где обсуждался вопрос, а именно поставлен был так: who gets to decide? И была очень эмоциональная дискуссия по этому вопросу. Дело в том, что все сошлись ко мнению, что регуляции, да, необходимы. По одной простой причине, что это позволит отсечь все то, что создало имидж этой области медицины как нечто шарлатанское. Это во-первых. Во-вторых, нужно
нужно избежать, то есть необходимо избежать попытки втиснуть эту область медицины в существующий фармацевтический стандарт. И я как понимаю, этот закон именно это и предусматривает. Что очень важно, это определить термины, именно терминологию, то есть что такое культивированные, что такое некультивированные, что такое минимальная манипуляция, что такое модификация биологических функций клеток. Кто сказал, что клетки, взятые с одного места, перенесенные в другое, они меняют свою модификацию? Возможно, да, возможно, нет. То есть под это должна быть подведена какая-то научная дата, научные данные, они существуют. Вопросы safety, они также уже есть достаточно много информации, которая накоплена, метаанализы, это опубликовано, и можно этим уже воспользоваться. Для России есть как бы возможность, она похожа, что это происходит, вместо того, чтобы копировать абсолютно несуразные существующие регуляции определенные FDA, которые можно суммировать только одним предложением no for everything, потому что не было никакой джастификации, никаких определений, под это не было подведено никакой настоящей ни клинической, ни научной базы, это просто было сказано нет, потому что так было удобно фармакомпаниям. И сегодня практически это никто не скрывает, обсуждает это абсолютно открыто на всех форумах. FDA сегодня столкнулся с проблемой многочисленных судебных исков со стороны организаций, представляющих интересы пациентов, со стороны лобби медицинских colleges, как онкологов, American Association of Blood Banks, ортопедов и так далее. Естественно, все это приведет к какому-то компромиссу. Естественно, никто не заберет у регуляторов право регулировать, и, естественно, никто не пустит это все на самотек. Главное, чтобы во всем этом, под этим подвелась логика. И что меня больше всего смутило, это вот те вопросы, которые вы упомянули, что они на сегодняшний день как бы не решены. Они сами по сути своей, так как они поставлены, они могут свести на нет вообще все, что было сделано положительно. Поэтому, как вы сказали, в деталях вся суть, скрывается дьявол. То есть вот эти детали как бы могут и определить будущее регенеративной медицины в России. И почему, в общем, так абсолютно парадоксально сложилось, что я как человек науки, медицины на сегодняшний день вынужден давать консультации адвокатам, которые представляют интересы вот тех организаций, которые я сказал, потому что фактически ни у регуляторов, ни у тех адвокатов юридических инстанций, у них нет достаточно знаний и пониманий, почему это так, а не иначе. И мы очень, так как наша компания глобальная, мы заинтересованы также и в российском маркете, поэтому пристально следим за тем, что происходит. И советую также вам проследить, что будет происходить в последующие 2-3 месяца в Соединенных Штатах, потому что должны быть приняты судом, это уже на уровне, до последнем уровне, до Верховного суда, Высшего суда справедливости, где будут решаться эти вопросы, и, естественно, можно будет какую-то информацию оттуда почерпнуть. Это займет буквально следующие 2-3 месяца. Большое спасибо. Давайте я добавлю пару слов. Да. Только единственное, я очень прошу вас быть краткими. 2 минуты. Это даже много. Я хочу выразить сожаление о норме закона, которая употреблена в законе, это запрет на клонирование человека. Вообще исследования в области клонирования – это локомотив изучения регенерации. И запрет на клонирование – это уступка религии, уступка религиозному мировоззрению, мифическому, мозаичному сознанию. И, в принципе, если делать эти уступки дальше, то, в принципе, можно потом получить и запреты на регенеративную медицину в целом, и на переливание крови, потому что как же органы другие. То есть
То есть здесь ничего нельзя, наверное, сделать у нас в стране, потому что церковь наступает, но остается только сожалеть, что клонирование человека запрещено и в этом законе. I'll just add two more points. One, I think the Ministry of Health in Russia is probably very open-minded compared to, I know China part. China is very, the government is very hesitant to approve anything if US FDA has not approved it. So they are just watching. And what they are doing is, for example, like stem cell therapy, they still allow hospital to do it. But, it's not approved by the government. If there are any lawsuit, that's the doctor's responsibility, it's not the government. That's not the good way to do it. But, in Russia, I think we are doing something much better. So, have a open plan, to allow the doctor how to apply for this approval to get a clinical trial going. That's great. So, the second point is about regenerative medicine. Really, we have to classify different types of the regenerative medicine, not just, okay, this is a regenerative medicine product, we are not going to approve it. Because there are there are several different levels. Some are very similar to, cell transplantation, just get the cells, then transplant it. It's, not much manipulation after you get the cell out of the body. Those are relatively easier, to get approved, just like a bone marrow transplantation, like other type of transplantation. And the other type, like a cell-free technology, like you have a scaffold, but there's no cells, then you transplant into the body, then the endogenous stem cell will be able to, be recruited, get into the structure to regenerate the tissue. Those will be also relatively should be easier to, get into the clinical trial. The ones really complicated, have both biomaterials, have the signaling molecules, biomolecules, also have cells, and those cells are from the different, sources, whatever. Those will be the ones, have to be closely watched. So, personally, I think, we cannot just use regenerative medicine as one term to control the, the whole area of the, the products in the regenerative medicine area. We have to really look at those individually, and some should be, reviewed or allowed to do the clinical trial easily. Извините, я буквально два слова. Вот возвращаясь к вопросу who gets to decide, на самом деле, когда я услышал от пациентов с рассеянным склерозом, у которых прогрессирующим, на самом деле не существует опций, и FDA им обрезала фактически опции к любому виду участвовать в клеточные методики, то фактически это было это обреченные пациенты. Значит, в итоге все сводится к тому, что надо фактически дать право пациенту решать. Вопрос регулятора – это построить систему таким образом, что врач предоставляет пациенту всю необходимую информацию, что он знает, чего он не знает, и те риски, которые они существуют. Но в итоге забрать у пациента право решить, хочет он это или не хочет, в какой-то степени это аморально. То есть регуляция должна находиться на уровне регуляции отношений между пациентом и доктором, а не абсолютно сверху. Большое спасибо. У нас есть время на 3 вопроса. Кто первый? Прошу, пожалуйста, микрофон. Во-первых, я хотел спросить, вот вначале там так было сказано, что трансплантация мезонхимальных, вообще трансплантация стволовых клеток, которая проводится уже какое-то время, не относится к регенеративной медицине. Товарищ Арнольд Каплан или, скажем, товарищ Марк Питтенджер немножко не согласились бы с вами, потому что, конечно, относятся и трансплантация клеток,
и стимуляция собственных стволовых клеток, и пересаживание органов. Это все регенеративная медицина. То есть не надо говорить, что это не относится. Правильно? Согласны? Скажите, пожалуйста. А кто утверждал обратно? Вы утверждали, вы сказали, что регенеративная медицина, то есть пересаживание, трансплантации стволовых клеток, внутривенные трансплантации, скажем, не относится к регенеративной медицине. Михаил Батин. Нет. То есть, нет. Хорошо. Вот. Я, может, наоборот, перечислял. Я перечислял. Я даже не слышала, что я перечислял сказал, задачи создания каркасов, культивирования клеток. Я перечислял как раз аспекты регенеративной медицины. Хорошо, извините. Вот. И в связи с этим вопрос. Wait. I don't think it was Misha that said that. It was his gentleman there. But this was completely wrong what he said. Okay. Because mesenchymal stem cell is part of regenerative medicine. Yes. And in regenerative medicine, you have two fields. One is tissue engineering, the other one is cell therapy, not cell transplantation. And cell therapy includes whatsoever therapy that recreates or restores the function of the cells of a given organ. So you can use hematopoietic or mesenchymal stem cell. So you are right, it has been done. Yes. Right. Ну и в связи с этим вопрос. Вот было сказано, что трансплантация клеток нуждается еще в дополнительной разработке, протоколам и так далее. Это уже очень хорошо разработано, уже используется активно, в отличие от будущих трансплантаций органов, то есть выращивание органов – это еще дело далекого-далекого будущего. Безусловно, этим нужно заниматься, но трансплантация клеток уже разработана достаточно для того, чтобы применяться в самом широком масштабе. Согласны ли вы с этим? Все, я понял, в чем проблема. Я сказал, что я имею в виду, что в начале 2000-х годов шла активная трансплантация клеточного материала, фетальных тканей, то есть совершенно без протокола, без всего. Вот эта история. Извините, я имел в виду уровень качества технологий. Да, вот понятно теперь природа недопонимания, что то, что делал Тепляшев, Сухих, это было недопустимо, естественно. Вот это имелось в виду. А так я согласен с вами. Клеточная терапия, за ней будущее. Вопрос лишь в понимании того, что мы знаем, что происходит с клетками, и умеем осуществлять их регуляцию поведения в организме. Ну вот в связи с этим согласны ли вы, что единственный тип клеток, который реально может применяться сейчас в широком масштабе, это мезонхимальные стволовые клетки костного мозга? Все остальные в основном находятся в стадии разработки лаборатории. По-моему, больше 5000, если я не путаю, операций по использованию клеток амниотической жидкости. Ну, фактически многие из этих клеток, которые используются, они тоже близки к мезонхимальным клеткам. Ну, так-то всех близких к мезонхимальным клеткам. Нет, не все. Гемопоэтические другое. Но понятно. Короче говоря... May I interrupt you? Because I think you're doing a little bit confusion, and there are blood cells of human being which compose of mesenchymal and hematopoietic stem cells. Okay, and then you have all these more or less terminal differentiated cells: amniotic cells, embryonic cells, iPS cells. The only therapy that has been worldwide accepted is the hematopoietic transplantation for hematological diseases. There is nothing else that has been regulated, approved on a large scale using mesenchymal stem cells or iPS or whatsoever. So a lot of research still needs to be done, unfortunately, and a lot of time before we will go through the clinical implementation. And I think that we must have a little bit more knowledge before we talk. And I'm sorry to be so direct, not against you, but against those that simply try to sell regenerative medicine as a miracle, which is not, because we don't know anything so far. We know only what has been done in very few cases.
It's nothing Коллеги. against you personally. Don't take it as a personal offense. А можно мне задать Павлу вопрос? What? Коллеги, вы готовы пожертвовать перерывом? No, wait, I'm not finished. Ну нет, не до такой степени. Yeah. Well, the discussion is all the interesting thing on conferences, because hearing someone that talks is almost the same talk. So let's discuss. I mean, he said that if you transplant the scaffold without the cells, the regulatory authorities will accept it. They will not. Absolutely not. Because if you transplant the scaffold without cells, the patient I didn't dies. say that. I mean, this should be, that's not what I mean. I mean, they should have a different, like a panel to review those, yeah. Yes, but you should not say that the scaffold without cells is feasible, because it is not. We know that the cells makes the scaffold acceptable in the clinic. So this is the reason why I say that probably we need a little bit more knowledge about regenerative medicine, because everybody then goes out with false information, and this is not correct, because then if you have false information, we cannot regulate them. We cannot do the proper research, and by the end, who suffers are the patients. Спасибо большое. Я понимаю, что дискуссия может продолжаться, да, но время идет. Спасибо панелистам. 5 минут перерыва. Следующая сессия.